Hi students, in this session we are going to discuss another method for finding the inverse Z transform. So it is residue method. Okay, so here we are finding is inverse of Z transform by applying residue here. So by residue method, the inverse Z transform can be evaluated as x of n is equal to sum of residues of x of z into, there is one multiplication is there, into z raised to n minus 1 at the poles inside the given circle C. And in total we can write the equation as like this, that is summation x of n is equal to summation residues of x of z into z raised to minus 1 at poles of the residue. Okay, so ഇതിൽ റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. റെസിഡ്യൂ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദാറ്റ് ദ പോൾസ് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുന്ന നമുക്ക് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പോളിനോമിയൽ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് നമ്മൾ പോൾസ് വരുന്നത്, ന്യൂമറേറ്ററിൽ സീറോസ് ആണ്. സോ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ റൂട്ട്സ് ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പോൾസ് കിട്ടുമല്ലോ. സോ അതിലെ ഓരോ സെക്ഷനെയാണ്, ഓരോ പോൾസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിഡ്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം. So using residue method, find the inverse Z transform of x of z. So x of z is given as x of z is equal to 1 plus 3z raised to minus 1 divided by 1 plus 3z raised to minus 1 plus 2z raised to minus 2, and it is also given that magnitude of z greater than 2, that is the ROC. Okay. So in നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. So given x of z as 1 plus 3z raised to minus 1 divided by 1 plus 3z raised to minus 1 plus 2z raised to minus 2. So what we have to do at very first is that we have to eliminate this negative powers. Okay, so in this question they are given the x of z as the powers of inverse, that is powers of negative terms. So we have to eliminate that. So in the previous session, that is in the partial fraction method, I have told you how we have to eliminate the negative powers. So here, in order to eliminate the negative powers of z, we are multiplying the numerator and denominator by z square. Okay, so we are multiplying, we will get x of z as 1 plus 3z raised to minus 1. On multiplying by z square, we will get z square plus 3z. And the denominator 1 plus 3z raised to minus 1 plus 2z raised to minus 2. Multiplying by z square, we will get z square plus 3z plus 2. So next step we have to do is we have to factorize it. Okay. So the factors of the numerator are z into z plus 1 and the denominator are z plus 1 into z plus 2. So these are the poles of the x of z, that is these are the two residues of x of z. Now we are going to apply the residue theorem, that is x of n is equal to, that is inverse of x of z is x of n is equal to sum of residues of x of z into z raised to minus 1 at the pole of the residue. Okay, so in this equation we can rewrite summation residues of x of z. X of z means z into z plus 3 divided by z plus 1 into z plus 2 into z raised to minus 1 at the poles. Okay, so the poles of x of z raised to n minus 1 are, so what are the poles of the given x of z? It is z is equal to minus 1 and z equal to minus 2. In the question they are given ROC as magnitude of z greater than 0. So these two poles, the closed circle C encloses the poles, both the poles. That is, where they are given the ROC as magnitude of Z greater than 0. So here in Z transform or in Z plane, we are considering ROC as circles. Okay. So here it is given greater than 2. So if we consider our poles, our poles Z raised to minus 1 and Z raised to minus 2 comes inside the given pole. Okay. So next is
we have to solve the x of n by, okay, now we have to apply the residue theorem. Okay, so we have to write the first residue. So first residue is z minus, sorry, z plus 1 into x of n, sorry, x of z. X of z is z plus 3 divided by z into z plus 3 divided by z plus 1 into z plus 2 into z raised to n minus 1. So here I am writing z raised to n because there was already one z. Okay, so z into z plus 3 into z raised to minus 1. So here I am combining this z and z raised to n minus 1. So what will we get? We will get it as z raised to n. Okay, that is why here it is like z raised to n. So ഇത് ഫസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂ എന്താണ്? z പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1. അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇസഡ് റേസ് ടു എൻ ആയി അറ്റ് ഏതാണ് ആ റെസിഡ്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പോൾ. സോ പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി ഗിവൺ റെസിഡ്യൂ z പ്ലസ് 1 ഈസ് z ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1. ഇനി സെക്കൻഡ് അവിടെ തീരുന്നില്ല, രണ്ട് റെസിഡ്യൂസ് ആണുള്ളത്. സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് റെസിഡ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ്. സോ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് പ്ലസ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസഡ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഇസഡ് പ്ലസ് 2 ദ ഹോൾ ഇൻറ്റു ഇസഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1. സോ ഇസഡും ഇസഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1ഉം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഇസഡ് റേസ് ടു എൻ ആവും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഈ റെസിഡ്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പോൾ. സോ ദ പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ റെസിഡ്യൂ z plus 2 is z is equal to 2. So whenever z comes in the equation we have to rewrite the equation by these poles. So അതിനെ അങ്ങനെ rearrange ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We will get the inverse z transform. This is how we are finding the poles of the given x of z by using residue method.